I trust you're having yourself a wonderful afternoon on this 13th day of October 2024, the second Sunday of the month. Good afternoon. I trust your day is going on well. Here is what is making headlines in the news. Deputy President Rigathi Gachagua attends a church service in Embu, this coming at a time the mountain is divided on his ouster. 520 billion worth of food is being imported in this country. I'm ashamed as a Minister for Agriculture. Agriculture CS Andrew Karanja has called on the private sector to work with government to boost food production. And health crisis continues to hit Machakos County. Kwa sababu saa hii nimesimama hapa, we have 4 months bila kupata pesa yetu kutoka serikali kuu. As county officials blame national government for delays to disburse county funds. We thank you for choosing TV47 to inform you. My name is George Maringa. President William Ruto has attended a church service at AIC Milimani in Nairobi to celebrate the 20th anniversary of the church. However, President William Ruto was to attend a church service in Embu with the Deputy President but was cancelled. Let's listen to what the President said minutes ago. It is an indictment on us. And so I intend to work with all the stakeholders to make sure that we straighten things there and make sure that we live in a city that befits to be the environmental headquarters of the world. So to all of us, I will be meeting also the leadership of Nairobi shortly, because there are close to 10,000 children who are not going to school in Nairobi. And that is very serious. So I will be meeting the members of parliament. We have already provided resources because we want to build an extra 5,000 classrooms in Nairobi to make sure that all our children, especially those who live in informal settlements, go to school. Because that's what we must do as we serve humanity and as we serve God. Mimi nataka niseme asante sana, nawatakia heri. Again, congratulations for 30 years of God's faithfulness. God bless you. I bring you greetings from my wife and family. She's not here today. She's not in town, but I came with my last born daughter there. So she's Mia. Pastor said we should be driving our children to church. So I came with mine. Asanteni sana. Now, Deputy President Rigathi Gachagua has graced the Anglican Church of Kenya ACK Diocese of Embu's 34th diocesan anniversary celebrations at St. Mark Teachers Training College in Embu County. This comes shortly after President William Ruto cancelled his attendance at the function. Let's listen in to what the DP said earlier on. Aetu akapinduka. Akafuata vile wananchi wanafanya nini? Kwa sababu sisi zote ni watu ya kuchaguliwa. Na ni mzuri usikize ile watu ambayo wamefanya nini? Kwa hivyo watu wa Embu mlichagua mimi na President William Ruto, mkatupatia kura zenu zote. Tungeuliza uamuzi wa raia uheshimike. Lakini sisi tuna imani kubwa sana na mahakama zetu. Our judiciary is very professional, and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the Constitution, the rule of law, and always make sure that the will of the people is sovereign. Sisi ni Wakristo na tunamwamini Mwenyezi Mungu. Na Mungu atafanya mapenzi yake.
Binadamu wanaweza panga mambo mingi, lakini iko Mungu mbinguni. Muendelee kutuombea, muendelee kuombea nchi yetu. And full details of the church services will be coming in our subsequent bulletins. Agriculture Cabinet Secretary Andrew Karanja has called upon players in the private sector and other investors to consider investing in the agriculture sector. CS Karanja says the partnership will help reduce the high amount of imports, which he says costs the government 520 billion Kenya shillings every year. Speaking during the launch of Agritech Grand Agricultural Exposition at Mutithi in Mwea, Kirinyaga County, the CS said the food can be produced in Kenya if the private sector seriously collaborates with government. The amount of imports can also be reduced since all imported foods can be produced in the country at the same time, while assuring farmers that the government has enough seeds and it's combating the row of fake seeds. In a country like Kenya, we are importing food and food items worth $4 billion. That is 520 billion. 520 billion worth of food is being imported in this country. I'm ashamed as a Minister for Agriculture. We can expand more, we can expand ahead, we can expand other schemes. So it is a challenge to us, especially in the private sector, to invest in these areas. That we must talk to our youth, because the average age of a farmer in Kenya, the last census showed it was about 64 years. Let us invest in agriculture. Let us invest in value addition. Let us create jobs for our own people. As much as we are saying that we need external investors, but it must start with us. We realize that mechanization will remain an important tool in driving agriculture into the next century, as it makes farming activities easy and convenient. And I urge all our farmers to embrace the use of small machinery. Health services in Machakos County remain paralyzed as doctors and clinical officers continue their strike for the 5th day. The blame is now shifting to the National Treasury for withholding county funds for the last 4 months, leaving the local government struggling to manage essential operations. Speaking in Matungulu, Machakos, Deputy Governor Francis Mwangangi is acknowledging that the delay in disbursing national funds is severely hindering the county's ability to function effectively. Mwangangi is warning that unless the funds are released soon, the situation could deteriorate further. Meanwhile, Machakos Senator Agnes Kavindu is expressing concern over the escalating crisis, urging the county government to find quick solutions. Saa hii, as I stand here, wale cadres wengine, hata I'm sure other county government officers ambao wako hapa wamekuwa wakija kwa ofisi zetu, wanatuambia hata mimi niko na zaidi ya miaka 10 bila kupandisha cheo. The fairness we are talking about, this morning nikiwa before niitwe, nimeconfirm our doctors are back to work, na ikiwa kuna daktari ambaye hajarudi kazi, I'm sure before the end of the day watakuwa wamerudi. Tukuwe na ule hutu, kwa sababu saa hii nimesimama hapa, we have 4 months bila kupata pesa yetu kutoka serikali kuu. The same national government imetuambia uwezi kusanya pesa na uzitumie, lazima uziweke kwa account iende Nairobi uifuatilie huko. SHA na NHIF na hii civil servant scheme iko na shida hapo. Muangalie ile shida iko hapo, utatue. Maana hata watu wengi wala wanakuja hospitalini sasa hawatibiwi. Ile ingine wana complain the promotions. Wanasema kwa muda mrefu sana hawajapata promotions. Ya tatu wanasema arrears na gratuity pia hawapati. Na ya nne wanasema CBS implementation. Hiyo lazima iwe implemented. Saa hizi tunapoongea hospitali hakuna madaktari. Na wale wako ni kama hakuna kitu wanafanya.
Kwa hivyo watu wetu wanaendelea kuumia. Tafadhali fanyeni kwa haraka, muite mkutano na madaktari, umalizane nao waendelee na kazi. Grief has engulfed residents of Hilo in Lodwar, Turkana County, following the discovery of a body by the roadside. According to the residents at Hilo area, the deceased was found a few meters near the chief's office without any injuries, an incident that has raised questions. Nevertheless, Hilo residents labeled the police officers as ineffective and blamed them for the rise of insecurity in their community. Turkana Sub-County Police Commander Evans Ombue confirmed the incident and reassured the residents that an investigation is still underway to find the reason behind the death. Mtu kiva kama hiyo ni kama mtu ni kama mfuata nyuma akamninia hapo akamnyongea hapo. Sasa hajulikani, ingali kama afisa wetu wanasema kijiji ambayo iko karibu ndio wanalinda wajambazi na hakuna wajambazi. Na hapa hivi shukrani hapa maaskari wataweza kuja ingia kijiji na wapata malipo yao na watoke. Amestuka sana, binadamu anawawa, mwili yake ndio hiyo iko hapa. Police camp iko hapa. Chief office kwa mlango hapa. Mali mtu amewawa hapa, polisi wanaishi hapa. AP ni AP, ofisi ya chief, nini. Tutaishi namna gani? Sisi wenyewe hata mmefanya mpaka tunaogopa maafa yetu. Wanakuja tu kudai pesa ya pombe, lakini sasa washughulike usalama ya watu. Hii barabara tu inakuanga mbaya. Si barabara ya kupitika kitu kama saa 1, saa 2. Inakuanga tu barabara mbaya. Kituo cha polisi iko hapa karibu na ofisi ya chief iko karibu. Sasa tunashindwa wa maskari walitorokea wapi. Naambia serikali waangalie nini mambo na usalama. Wakiwa wanapita kwa hii barabara wakiangalia, kwa sababu hii barabara iko na wakora sana. A section of religious leaders from different denominations in Mwingi have called on the Senate to be fair in determining the verdict of the Deputy President Rigathi Gachagua during their special sitting this coming week. Led by Bishop Jarrison Mwendwa of Jesus Celebration Church, the clergy echoed the recent opinion polls which illustrated that majority of Kenyans think the country is headed to the wrong direction. Further, the leaders called for a reconciliation between the president and his deputy, since they are symbols of unity. Tafadhali senators, jaribuni muangalia kwamba hata kama ni nini, muweze kuwa na justice, muweze kuongea ukweli na taifa letu la Kenya litakuwa na amani nyingi. Tukaweze kuombea nchi yetu ya Kenya. Maana kile kinafanyika hasa tunakiona kwa macho ni vita imeanza katika roho na sana inataka ishughulikiwe kwa maombi, hata si mambo ya kuongea. Kwa hivyo wachungaji wote, watumishi wa Mungu, jitoeni ni kwa ajili ya maombi na taifa letu la Kenya litaweza kupona. Suluhisho ni wakati watu wanakaa kwa pamoja na kuelewana na ili tutembee kwa njia moja. So tunamuomba rais wetu pamoja na wale wengine watu wanahusika kwamba tukae pamoja, tuelewane, tupate suluhisho kwa ajili ya taifa hili. Taifa hili ni kubwa kuliko mtu binafsi. So tungetamani sana ya kwamba taifa la Kenya lienende kwa njia ya amani na utulivu. Kama vile tunajua ni ya kwamba Biblia inasema mahali ambapo watu wanakaa kwa umoja na utengamano, Mungu anaamurisha baraka. Tunatamani kuwe na baraka katika hili taifa. Na so hivyo ndio mtazamo wetu. The Kenya National Union of Teachers, NAT, has called on the government to prioritize the safety of teachers in high-risk areas as the national exam season approaches. Speaking after overseeing the Thika branch elections, NAT at First National Vice Chairman Malel Langat urged the government to take necessary measures to ensure exams proceed smoothly without disruptions. However, Langat highlighted the need for the Ministry of Education to liaise with the Kenya Defence Forces to enhance security, particularly in areas like Lamu, Boni Forest and bandit-prone regions of the Rift Valley, where teachers' safety remains a concern. In addition, Thika Branch Secretary Mark Wamuthenya has said that with the help of the National Government Constituency Development Fund, NGCDF, most schools are building classrooms for junior secondary students. Tunataka serikali ihakikishie walimu wetu ya kwamba watafika katika vituo vya kufanya mtihani kwa usalama.
Tuna sehemu kwa mfano huko Lamu, Boni Forest, tuna bandit prone areas in Rift Valley na maeneo mengine. Tunastahili tuhakikishie watoto wetu na walimu wetu ya kwamba watafika kwenye vituo salama salimini na mtihani ufanye. Na wale walimu ambao wanasimamia mitihani, asa invigilators, the fellows called contracted officials, kuanzia nyanjani, the invigilators, the supervisors, the center managers na wale ambao wataenda kusahisha mtihani. Kenya National Examination Council ipatie wao marupurupu ya kutosha, pesa ambayo itawasaidia wakifanya kazi ili wafurahie kazi wakifanya. Matayarisho ya madarasa yale ya grade 9, serikali imetia bidii, imefanya mikakati yote ambayo najua watoto wote wale wanaenda grade 9 watakuwa na nafasi ya kusoma. Madarasa yako tayari, serikali imetoa pesa. Haswa tukiangalia upande wa Thika East na Thika West ambapo Mheshimiwa Alice amekuwa kitembelea shule kukagua miradi hiyo ambayo walimu serikali imetoa pesa yake kwa niaba ya CDF, na tunashukuru hawa wabunge wetu sababu wanatumia pesa vile ilivyo, ndio haswa watoto wetu waweze kusomea mazingira ambayo yako safi na nafasi yote watakuwa inatosha. Hundreds of residents in Taita Taveta County have come out in large numbers for a health checkup and cancer screening camp in Voi Town. The event, organized by the office of the wife of Governor Mwadime, Sabina Mwadime, and other partners, aims at creating awareness on matters of health in the county. Julius Mariki reports. Kwa kuendelea hivyo, nyama ilitolewa wakaenda wakaipima, wakapata kwamba niko na saratani. But licha ya hivyo kwa walinipima hivyo nika bado naendelea kuwa na maumivu, nikapigwa picha nikapatikana niko na uvimbe tena, as in umbi yangu yote imelika na saratani. In efforts aimed at creating cancer awareness this month of October, residents of Taita Taveta County have had the opportunity to be motivated, examined and advised in fighting the nightmare of cancer in the society. Mazoezi haya ama matibabu haya yangekuwa kwa kila sub-county, Voi, Mwatate, Vundanyi na Taveta, ndio tungeweza kupata matibabu mazuri. Hivi tunavyoongea wengine wamekaa for about 1 hour plus na wamefika kuona daktari, kumekuwa na changamoto. Dr. Buka Otieno from Zuri Health Foundation explains the importance of early screening and free medical camps. Watu wengi wako na matatizo, lakini kuna changamoto mingi sana ambayo wanapitia. Changamoto ya pesa na tena pia changamoto ya kutojua ambayo tunajaribu kupigana nayo. Sababu usipojua hautasaidika. Sasa tumeleta hii camp karibu na watu ili wakuje tuwaone, tuwaeleze nini inafanyika katika mwili yao. What we would like to tell the community is that you need to be screened. Cancer is on the rise, as you know. After infectious diseases and cardiovascular diseases, we are number 3 in terms of cancer. Governor Mwadime's spouse Sabina Mwadime and the M-Pesa Foundation have said they will continue their efforts to reach more people, calling on the community to continue to show up for regular screening. Nilikuwa na secretariat yangu, tukaungana na madaktari wa Moi Referral na tukaona ni vyema tukuwe na medical camp kwa ajili ya watu wetu wa Taita Taveta County. Na leo nafurahi nikisimama nikisema imetimia medical camp yetu. Safaricom Foundation walitushika mkono tulipowatembelea na wakasema watatufanyia hii medical camp. Huu mwezi wa Oktoba tunafanya cancer awareness. Tuko na camp 4 kila weekend. Julius Mariki, TV47, Taita Taveta. Thank you, Julius. Over 4,000 members of Lari Nyakinywa Solailand flooded and blocked the Nairobi-Nakuru highway for more than 3 hours, demonstrating to raise voices towards Rift Valley Regional Commissioner and Nakuru County government so that they be given security to enable them access their 8,000 acres of land in Gilgil. Agitated elderly members expressed their dissatisfaction after efforts to utilize their land for 48 years hit a snag after more than 9 cases that were before the court were ruled in their favor but still face obstruction from intruders. They are now calling upon the Interior and National Coordination Cabinet Secretary to intervene and protect their members from the goons who want to grab their land.
kwa miaka 40 hatujapata shamba letu, na shamba letu limekaliwa na mabonyenye wanajifanya skuta. Kuna kitu moja nataka kusema, hao wazazi wenye wako hapa na vijana wako hapa wanataka jambo moja tu. Tumeogea kwa serikali, tuko na title, tuko na kila kitu, tuko na stakabadhi zote, but we have not gotten our rightful thing. Tunatetea wazazi wetu, shamba letu la bilioni 16. Lazima tupeleke wazazi wetu huko. Mnasema tugawane nusu kwa nusu. Tulijinunulia wazazi wetu miaka 40 iliyopita, walinunua na pesa yetu. Lazima tupate kilicho chetu. Ni wamama wazee wa miaka 80 na hawana pahali ya kuzikwa. Hata nimeshangaa wengine nasikia wanakaa nyumba za kukomboa mpaka saa hii. Na sisi tukiwa huko tunasema hawa watu ni matajiri. Kumbe hawa watu walitoa pesa yao kidogo kidogo wakanunua hii shamba. Si kupewa kama vile tulipewa eka 6,000. Sisi tu kutoa dururu na hiyo shamba tuligawa vizuri na tukaingia ndani. Kwanza mimi naomba tu serikali yetu, kubalieni mshike hawa mama mkono, wapate shamba yao, wapate haki yao, ili hata wapate pahali ya kuzikwa. Wenye nakombolesha eka 200, 300, hiyo ndio naleta hii shida yote. Keki ya kutini umeenda mara 9 na akaisha. Na yote hakuna ile tumerokota umeisha. Misi yetu tunaomba serikali itusaidie ili tuende hiyo shamba. Tuende tujenge, tutoke pahali ya kukomboa manyumba. Wengine tunajega huko kwa barabara, wengine tuko kwa railway, hatuna pahali popote pa kukaa. Sasa tunajiuliza ni siku gani tutaenda shamba letu tuliponunua mwaka wa 1977. Ni siku gani tutaona shamba yetu? Na tunajisifu huko, tunaambia watoto wetu tuna shamba yetu. Mombasa-based civil society organization Muhuri is now calling on the government to regulate this sector. This comes at a time when several parastatals in the region have raised alarm over being lured to offer money to rogue civil society organizations. Tumepata malalamishi zaidi ya 7 kwa kipindi cha mwezi mmoja. Wanaolalamika ni watu kutoka kwa civil servant na watu ambao wamekuwa appointed kuserve hizi institution kama vile Kenya Maritime, KPA, Kenya Airport Authority, vile vile migration. Tumerealize kuna makatelu wengi sana hapa kwetu Mombasa ambao wanajifanya wao ni watetezi wa haki za kibinadamu, wanajifanya wao ni mashirika ya kutetea haki, lakini ile hali ni quacks, ni warongo wakubwa sana. Nia maudhui mambo yao ni ku-extort. Wana target ma directors, wana target ma chairman kwa hizi institution, kuwa blackmail, kuwatishia, kuwa threaten, kuwa ni corrupt, kuwa watafanya maandamano, lakini yote ni porojo. Tumerealize kuwa intention yao kubwa ni ku-extort, kuwaibia na kuharibu jina ya wafanyikazi wa Kenya ambao wamejitolea kusaidia